sa mnogim morima, morima I mnogim rekama, al đerdapske klisure I prahovske obale u srcu su samo ove ostale. Lovio sam šarne I malo morune, istivao snove daleke. I am a beluga of the sturgeon family. We have been living on this planet since the age of the dinosaurs. When the Danube was still more natural than today, there were plenty of us. We grew big, old, and famous, and many fishermen used to make a good living out of us. Not anymore. We need your help to turn things around. Черная икра вкусная. Черную икру любите? Уважаете? Да, черную икру. Вот. Белуга, сетер, севруга. Все ловили. Я была в колхозе рыбаком. Рыбу ловила. Se pescuiește cu carmace, cu ohane. Am prins morun mare la 35 kg. Femelă, mascul am prins la 240, 180. Asta, dar morunul e dacă aventuri, ce avem? Aventuri, scula asta trebuie îngrijită, pescuită, ascuțită, prins morun. Asta e aventura. Atunci când lucrezi la scula cu morun, când simți că pește, e o plăcere. O plăcere, îl iei, în barcă sunt 5 persoane. Anecdote între pescari legate de morun? Anecdote. Ai prins un pește, ești bucuros. Ai stat în barcă, ești bucuros că ai prins un pește. Și mai ales dacă e femelă. E foarte... Gađaj, braco moj! Gađaj! Gađaj koju! Gađaj jebe! Ne, sedi vamo. Poruka! Vozi unutra! Polako, samo. Zibili! To sam rekao jedna od 200 u pišku u matru većine. Još to taki. Opa, bazna. 30 kila. Oj, Sonja. Ajde, braco. Ajde. 30 kila sigurno ima. Da ste živi i zdravi. Dobre, brate. Polako. Kavijar ne jede ni lega kao mi. Значи, като хванахме първата морона, сензация. Телевизии идват, снимат, нали, снимки, такова. И журналистката ме пита, колко пари ще вземете? Какво ще направите с парите? И аз си казах предварително, не ме питай за парите, разбираш ли се? Какво да ме питаш? И тя вика, ама моля се, кажи нещо. Какво да ти кажа, бе, жена? Какво да ти кажа? Питай, ма как хвана, нали? Борихте ли се дълго? Как стана, нали? Развълнувахте ли се? Тя вика, какво ще направите с парите? Тръпката е голяма, нали? Вече... И като се видиш малко в пари, почваш инвентари, мендари, да почваш да... Като всичко друго в живота. Малко като дръпнеш напред, друго. Както са казали, дишаш малко по-тарикатски въздух, дали? Така ми е било писано, че ще бъда рибар и си умър като рибар. Аз друго не виждам. Какво мога да правя? Той го умея най-добре, той го правя. People started fishing for sturgeon in Russia a long time ago, and then Don Cossacks brought the profession to the Danube. And it was a Russian fisherman at the river Volga who caught the biggest beluga ever in winter. The river was frozen, and a beluga came near an ice hole to enjoy the warmth of the sun.
The bait at the end of the fisherman's rod became its fate. It weighed 2 tons and carried 400 kilograms of spawn. The fisherman was lucky, but did it make him happy? Recimo, ja sam 3 dece održavala, školovala, radila sam svakodnevno na Dunavu, ali zato su mi bila deca obezbeđena. Ja sam mogla njih da finansiram, da moja deca, recimo, završe svi fakultete, da imaju sve što imaju ostala deca, zato što od plate ništa ne bi mogla da uradim. Svi misle da kopamo crno zlato u Dunavu, da vadimo crno zlato iz Dunava. Pa evo je. I na ovu stranu imam i na drugu stranu. Još me dira i neki kaže da Moruna mi donela kombajn. Ali ne može to svaki da radi. Ja nisam sanjao da ću radim taj posao. Išao sam ja na male ribice, na girice sam išao da lovim ja uveče tu sa jednim starim čovekom i moj otac mi kaže, slušaj bre, ako ti se radi, kaže, kupiš udice i ideš na krupnu ribu. A svi su mi rekli da je opasan posao, da je težak, da koliko bre opasan, znam da vozim kombajn, mamu, znam da radim druge stvari, ne mogu da lovim Morunu. Pa sam otišao sam to za 15 dana savladao taj posao. Here in this very place, on 14th of May 1909, a sturgeon fisherman from Văcărești with 2 other aides caught a female of 455 kilo, having 82 kilogram of caviar. That was the last large sturgeon caught in Romania of this size. Yeah. And that guy is now the mayor of Văcărești, was re-elected 3 times. He finished his house, he has 2 cars, he has modernized his home village and is very beloved, you know. He made a fortune of that. He ceased fishing, he's not any more fisherman, he is an official of that community. So it was like a chance. I said, I won't try to take it again. So I use what I have and go farther into something else. When 2 people loved each other and had no money for the wedding, they would set out to the Danube, and if they had been lucky, they would have earned enough for the wedding and for the beginning of their life together. Кагарлуйский Василий Стафьевич, старший инспектор Дунайского биосферного заповедника. В заповеднике работаю 8 лет. Рыбали дольше? До заповедника рыбалил 20 лет рыбного промысла. Это моя супруга, Кагарлуйская Ирина Ивановна, тоже профессионал рыбак. Да, в каком-то роде. Когда еще был разрешен лов на белугу, то мы поймали белугу на 300 килограмм, которая дала 40 килограмм икры. Конечно, это была существенная поддержка для нас. И вот именно о чем и говорится, что пока сейчас надо занести эту рыбу, именуемую белугой, в Красную книгу. Она краснокнижная. Она и есть там и занесена, но мы сами должны понимать, что надо ее беречь и охранять. Это очень важно для всего нашего поколения. Конечно, поддержит, даже очень поддержит, но надо исходить из того, что этой рыбы сейчас осталось очень мало, очень мало. И надо думать не только о нас именно, о наших семьях. Мы должны думать и о том, чтобы рыба эта не рестилась, и ее было больше. Чтобы и нашим детям досталось что-то хорошее от нас. The main reason that sturgeons in rivers have disappeared depends on the river, depends on the particular river system that you're talking about. In most rivers,
in both the United States and in most rivers in Europe, it's due to one thing, and one thing only: overfishing. But there's also the effects of dam building that's prevented adults from going upstream to spawn and rear their young in the rivers. That's also a fact. And the Russians have identified that pollution is a big problem. Even those of us sturgeons who grow old enough to breed face big problems. Upstream parts of the river are cut off by 2 huge dams. The Iron Gates hydropower plants, dikes, and river regulation works for navigation have taken away our breeding places, and overfishing is still a big problem. Sturgeon is a fish that is extremely important as a symbol of the connectivity of the Danube River Basin, is that river networks are networks that connect, and the sturgeon as a migratory fish was a symbol of the very healthy ecological system in the Danube. The fact that it has been lost from major parts of the Danube means that the system is not as healthy as it once was, and that we have a very strong interest to restore that connectivity and bring the sturgeons back to the Danube River. The variety of dams, there's over 900 dams or blockages for various fish and other organisms in the Danube River Basin, and it is clear that the building of those blockages has created a loss of biodiversity, a loss of the number of fish, including sturgeons. And one of our priority activities as an institution is to promote the restoration of the connectivity and the species associated with those, such as the sturgeons. They clearly have an economic importance, and there's hundreds and hundreds of years for documenting that, why they were so important because of their caviar and their meat. And so they're still important for that particular reason, for caviar. They also provide a living for a lot of people in many, many, many countries that goes back generations, many generations. So it's a historical, what we call in the U.S., a valuable historical fishery that all the agencies, both state and federal, want to preserve. They don't want to lose that. Având în vedere că am fost unul dintre concesionarii dreptului de pescuit industrial pe Dunăre, unde aveam cotă de pescuit sturioni și în fiecare an s-a constatat că CITES ne-a redus aceste cote datorită faptului că se prindeau din ce în ce mai puțini sturioni, guvernul a decis o măsură înțeleaptă, interzicerea pescuirii industriale a acestor pești pe o perioadă de 10 ani, în paralel repopulând Dunărea cu aceste 4 specii. Преди години имаше много бомбаджи. Нали, имаше случаи, сме виждали мороната, така беше се изплувала отгоре, разложена вече. И си мислим, че може точно това да се е случило. После има, значи, много нарушители има със ток. Нали, сега точно как е, не знам, нали, са тия устройства. И там рибата се шокира, нали. Пуска се ток във водата и се шокира и пак